Hello students, welcome to the fourth session of the plant kingdom. In the previous session, that is in the third session, we have discussed about the bryophytes, right? So in the bryophytes, we have discussed about their plant body, then reproduction system. So these bryophytes consist or classified into two classes, that is the liverworts and the mosses. So in the previous session we have discussed about the liverworts. There you have learned the new word called the gemma or the gemma cup. So in today's class we will discuss about the second, that is about the mosses. So these mosses, the main plant body of the bryophytes, that is the gametophyte alva. So ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ gametophyte. The main plant body of the bryophytes is the gametophyte, which is a haploid. So these gametophyte consisting of two stages in the mosses. That is, first one is the protonema stage and second one is the leafy stage. So this is the new word in the mosses. So liverworts ali gemma or the gemma cups new word agittu. So in the mosses the new word is the protonema anta heltivi. So the main plant body of the bryophytes is gametophyte, which is divided into two stages, that is the protonema stage as well as the leafy stage. So this protonema stage, which will develops from the spores in the develop ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so spores in the develop ಆಗುತ್ತೆ. This protonema means which is creeping green branched and filamentous. Okay, so creeping anta helidre the plant body which is very small attached to the or very close to the soil ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನೆಮ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ which is green in color. It may be a branched or it may be a filamentous. So this is about the protonema stage which will develop from the spores. Next is the leafy stage. So this leafy stage which will develop from the secondary protonema. So ಈ secondary protonema ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? So these protonema consist or base rhizoids or branched. Okay, rhizoids, branched and the leaves. So that is called as the secondary protonema. That means the primary protonema which bears the rhizoids and the leaves, that is called as the secondary protonema. So these secondary protonema in the leafy stage bandirutte. Okay, so these leafy stage is attached to the soil by the means of the rhizoids. Okay, so ಈ leafy stage ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಫಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ rhizoids. Okay, so these leafy stage bears on sex organs, that is the antheridia and the archegonia. Okay, I will repeat again. Mosses, which is the main plant body of the bryophytes, is the gametophyte, which bears the two stages, that is the protonema stage and the leafy stage. Protonema stage, which will develop from the spores,
which is creeping, green, branched and the filamentous. So leafy stage which will develop from the secondary protonema and which is attached to the soil by the means of the rhizoids. These leafy stage bears the sex organs. Next is about the reproduction of these mosses. Reproduction of mosses. Here reproduction takes place by the vegetative method as well as the sexual method. Okay, this vegetative method takes place by the fragmentation and by budding method. So fragmentation means if the organism which will cut into a fragments, so from that cutted part the new individuals are going to synthesize. So that is the fragmentation. Budding anta heladre the organism which will leads to a external appearance. So idondu organism anta heladre which is the parent body anta ankolana. Ille enagutte extra outgrowth belita hogutte, then later on it will detach it from the parent body and develops into a new individual. So that is about the budding. Okay, vegetative reproduction takes place by the fragmentation or by the budding method. Next is the sexual reproduction. Sexual reproduction means the fusion of the two gametes. Haudalva? So fusion yavadu adu hagidre, that is the antheridium and the archegonium. So antheridium which is the male sex organ, archegonium which is the female sex organ. Haudalva? They will fuse together. Eradu gamete enagutte fuse agutte, then form the zygote formation agutte. Haudalva? Which is a diploid, that means consisting of two sets of chromosomes. So fusion of two gametes, that is the antheridium and the archegonium. Antheridium is the male sex organ, archegonium is the female sex organs which is fused to form a zygote which is a 2n, that is the diploid stage anta heli kariyutteve. So here this diploid should convert into a haploid agi convert agbeku. So hagadre alli ಏನು ಆಗಬೇಕು, this zygote will produce a multicellular cell or the multicellular organ called the sporophyte anta ಕರೀತೇವೆ. Okay, sporophyte. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ fused together to form a zygote, then later on it will form a sporophyte. Okay, so this sporophyte is the multicellular. The sporophytes consisting of a capsule, seta and the foot. So this capsule alli enagutte spores produce agutte, seta which is helpful for the flexibility and the food it will helpful for the encouragement, that is to the attached to the substratum. Okay, so sporophyte consisting of a capsule, seta and the food. In the capsule the spores are going to be produced after the meiosis. So meiosis, that means the reduction or division ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ spores produce ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ capsule ಅಲ್ಲಿ. Okay, these mosses have the enlarged distinguished spores dispersal character ಇರುತ್ತೆ. Okay, this mosses has the enlarged mechanism of a spores dispersal. So this is about the mosses. Okay, it is very easy. Just sexual reproduction ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, fusion of two gametes ಆಗುತ್ತೆ, zygote formation ಆಗುತ್ತೆ, that will produce a multicellular sporophyte which consisting of a capsule, seta and the foot. Okay, so capsule ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡನ್. And next we will move on to the next class, that is the pteridophytes. So next class, that is the pteridophytes. So this pteridophytes is the first terrestrial plant which bears the vascular tissue. So it is the first terrestrial plant. One mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು, which is the terrestrial plant which bears the vascular tissue ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that is the pteridophytes. So ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ xylem and the phloem. So xylem is the transportation of the water, phloem is helpful for the transportation of the food. Okay, so ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ pteridophytes. It is the very first terrestrial plant which bears the vascular tissue, that is the xylem and the phloem. So as they consisting of a xylem and phloem or the vascular tissues, it will absorb the nutrition from the soil, so it will present on the sandy soil. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ pteridophytes will depend on the water. So water ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they will also grown on or developed on the damp region or the shaded localities. So some of the pteridophytes will depend on the water, so it will develop on the damp region or the shaded regions. So next, the body of the pteridophytes is sporophyte here. Sporophyte. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The body of the bryophytes is a gametophyte. The body of the the body of the pteridophytes is sporophyte. Okay, which can be distinguished into a true root, true stem and the true leaves. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಥೆಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥೆಲಾಯ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಟ್ರೂ ರೂಟ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್, ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ pteridophytes you can easily distinguish between the true root, true stem and the true leaves. Okay, so this pteridophytes consisting of small leaves, then it is called as the microphylls. Okay, if it is having a large leaves, then it is called as the macrophylls. So as you know, ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಫ್ ದ pteridophytes consisting of a small leaves, then it is a microphylls. If it consisting of a large leaves, then it is a macrophyll. Phyll means leaves, micro means small, macro means large. Okay. Next, the main plant body of the pteridophyte is sporophyte, right? ಹೌದಲ್ವಾ? The main plant body of the pteridophytes is sporophyte. These sporophyte consisting of a sporangia. These sporophyte consisting of a
sporangia in which the spores are produced here. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಬೇಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಫಿಲ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ವೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Okay, so these sporangia bears a leaf-like appendage. Itara leaf-like appendage, then it is called as the sporophyll anta heli kariteve. Okay, this sporophyll is enclosed within a compact, distinct structure that is called as the strobili or the cones anta heli kariteve. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲೈ ಆರ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. After the meiosis, it will produce the new individual, that is the gametophyte na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, this gametophyte is thalloid. That means it cannot be distinguished into a true root, true stem and the true leaves. Okay, the gametophyte is of a thalloid, small and inconspicuous. This gametophyte is thalloid, small and inconspicuous. Inconspicuous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ thalloid gametophyte, it is called as the prothallus ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So it is called as the prothallus. Once again I will repeat, 1 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ what is prothallus ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So the prothallus means it is the thalloid, small, inconspicuous but multicellular. The thalloid gametophyte is called as the sporophyte. So thalloid ಆಗಿರುತ್ತೆ, that means it cannot be distinguished between the true root, true stem and the true leaves, which is very small. Inconspicuous, that means it cannot be differentiated or clear ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ thalloid gametophyteಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ prothallus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ prothallus is live on the damp region, cool damp region or on the shaded localities. So shaded localities ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this will depend on the water for the fertilization. So ಅದರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ, ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್.
Okay, so once again I will repeat this. First, the pteridophytes, it is the very first terrestrial plant which bears the vascular tissues, that is the xylem and the phloem. Next, as it consisting of a vascular tissues, obviously it will absorb the nutrients from the soil, so it can live on the sandy soil. Some of the pteridophytes will depend on the water. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್ಪ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. The main plant body of the pteridophyte is sporophyte, okay, which is not a thalloid. It can be distinguished clearly between the true root, true stem and the true leaves. Then these pteridophytes consisting of a small leaves, then it is called as the microphyll. If it consisting of a large leaves, then it is called as the macrophylls. So the main plant body of the pteridophytes is sporophyte. The sporophyte consisting of a sporangia in which spores are produced. Okay, the sporangia bears a leaf like a appendage. Okay, small leaf like appendage irutte, adana navu sporophyll anta heli kareetive. Okay, this sporophyll is enclosed with an distinct structure that is called as the strobili or the cones anta kareeteve. Okay, so these sporophytes consisting of a sporangia which produces the spores, then after meiosis it will form into a gametophyte agatte. So this gametophyte is thalloid, small, inconspicuous than but multicellular. So this thalloid gametophyte is called as the prothallus. So this prothallus, it will grow on the damp region as well as in the shaded localities. This prothallus depends on the water for the fertilization, so it consumes less geographical. Okay, so geographical nature ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is about the pteridophytes. Next we will move on to the reproduction of the pteridophytes. Next is about the reproduction of pteridophytes. So reproduction, it will take place by the sexual reproduction, that is the gametophyte, which consisting of an sex organs, that is the antheridium, which is the male sex organ, and the archegonium, which is the female sex organ. Okay, so sorry, this antheridium, which is the male sex organ, will form into a antherozoids. Antherozoids. So same as in the bryophytes. Okay, antheridium, which is the male sex organ, which forms into a antherozoids. It will travel into a water and join the mouth of the archegonium. So it is the female sex organ alva, so archegonium. So it will join to the mouth of the archegonium. Next it will form into a egg formation ಆಗುತ್ತೆ. So fuse ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ zygote formation ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. Antheridium, which is the male sex organ, archegonia, which is the female sex organ, and this antheridium will forms the antherozoids na formation ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಂಥೆರೋಸಾಯ್ಡ್ಸು, ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಂಥೆರೋಸಾಯ್ಡ್ಸು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2n. Okay, then zygote will produce the multicellular organ called the sporophyte produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Multicellular organ, that is the sporophyte. Okay, if the spores ಏನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ, if it is same, if the spores are same, then it is called as the homospores ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the spores produced is different spores ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, if the spores produced is same, then it is a homospore. If it produce the different spores, then it is the heterospores. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? That is again the microspores and the megaspores. Okay, this is the different spores. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ then it is the male gametophyte ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, if it produce the megaspores then it is the female gametophyte. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಆಂಥೆರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಮ್, ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಅ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. If the spores is of same, then it is the homospores. If the spores is of a different forms, then it is the heterospores. So different forms andre yavadu? It may be a microspores or it may be a megaspores. If they produce the microspores, then it is the male gametophyte. If they produce the megaspores, then it is the female gametophyte. Okay. This female gametophyte is attached to the sporophyte for the variable time. Okay, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಗೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ವೈ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ it is called as the precursor for the seed habitat. So it will learn in the next class, that is the gymnosperms ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. Okay, and this plays a very important role in the evolution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So this is about the reproduction of the pteridophytes. Once again I will repeat. Gametophyte which bears the sex organs, that is the antheridium and the archegonium. Antheridium is the male sex organ which forms the antherozoids, which will travel into the water and join to the
mouth of the archegonium, which is the female sex. Next it will form into a egg, then fuse it to form a zygote formation ಆಗುತ್ತೆ, that is the diploid. Okay, so this zygote will form into a multicellular organ, that is the sporophyte. If the spores is of a same type, then it is the homospores. If the spores is of a different types, it is of a heterospores. So different types anta helidre, that is the microspores or the megaspores. If it produces the microspores, then it is the male gametophyte. If it produces the megaspores, then it is the female gametophyte. Okay, this female gametophyte is attached to the sporophyte for the variable time. So this this zygote will form into a embryo in the female gametophyte. So it will place a precursor for the seed habitat, and it will play a very important role in the evolution. So this is about the reproduction of the pteridophytes. Next we will move on to the economic importance of the pteridophytes. Economic importance of pteridophytes. So these pteridophytes will helpful in the medicinal plants. It has very less economic importance, helpful for the medicinal plants, and it will help for the soil binding. So soil bind ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ purpose. Only 3 uses. One is used for the medicinal plant, and used as in a soil binding, and used as the ornamentals. Flower decorations ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And these pteridophytes consisting of 4 classes. Okay, so one is the Coelopsida. Second one Lycopsida, third one Sphenopsida, and the fourth one is Pteropsida. Okay, this pteridophytes consisting of 4 classes, that is the Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida, and the Pteropsida. And the example for Coelopsida is Xylotum. Lycopsida ge Selaginella, or the Lycopodium. Sphenopsida ge Equisetum, which is also called as the horsetail. And last Pteropsida ge example, that is the Pteris or the Adiantum, which is normally called as the ferns anta heli ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ Coelopsida, give an example for Lycopsida, like that they will ask. Okay, once again I will repeat this. Importance of the pteridophytes, it will use it in the medicinal plant,
and also used in the soil binding and used as an ornamental plants agi use ಮಾಡ್ತಾರೆ. There are 4 classes in the pteridophytes, that is the Coleopsida, example Xylotum, Lycopsida, example Selaginella or Lycopodium, Spinopsida, example Equisetum or normally called as the horsetails, then Pteropsida, examples Pteris or Adiantum, normally called as ferns anta heli ಕರೀತಾರೆ. So students, in this session we have discussed about the classification of bryophytes, liverworts in the last session, and today's session we have discussed about the mosses and their reproduction. Okay, and next main group is the pteridophytes. There you have learnt about the characteristics and as well as the reproduction of the pteridophytes. Next to that is the economic importance of pteridophytes and the classification of the pteridophytes. In the next session we will learn about the gymnosperms.